ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ 20 ਉਮੀਦਵਾਰ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 123 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ। ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਕ ਕਾਲਜੀਏਟ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ। 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ। ਡੌਨ ਮਿਲਜ਼ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਐਵੇਨਿਊ ਈਸਟ ਨੇੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਖੋਲ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਘਾਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ 20 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 123 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। 3 ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਲਿਬਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ NDP ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ PC ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 6 ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5, ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ 2 ਅਤੇ 1 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਉਪਨਗਰਾਂ ਦੇ 11 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ 4 ਕੈਡਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੈਡਿਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਐਨਾਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੈਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਡਿਟ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਡ ਫਾਰ ਰਾਜਾ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀਲ ਚਿਲਡਰਨ ਐਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੌਰਾਨ ਪੀਲ ਚਿਲਡਰਨ ਐਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਈਡ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। I'm the Executive Director of Peel Children's Aid Foundation, and we're here today to announce the Ride for Raja that's on June 26th, Sunday, June 26th. And this year's goal is to raise $100,000 for their 10th annual Ride for Raja. It's the Mandeep Singh Cheema Foundation putting on the event for Peel Children's Aid Foundation. President and Chair of the Peel Children's Aid Foundation, I'm here just to say a very heartfelt thank you for the Mandeep Cheema Foundation for the incredible support and incredible work they've done for the last now 10 years with this ride and to support the vulnerable children here in Peel. For that, our heart will. आज असी मिसिसागा ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਕਬੇ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਈਡ ਫॉर ਰਾਜਾ ਜੋ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 10ਵੀਂ ਰਾਈਡ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ 100% ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੀਲ ਚਿਲਡਰਨਸ ਏਡ
जो PCA है उसमें फंड दिते जाते हैं। असी सिख मोटरसाइकिल क्लब वालों इस राइड का पिछले 9 साल तो सपोर्ट करते आ रहे हैं। सो आने वाले 26 जून को असी 10वीं राइड फॉर राजा के भी बढ़ चढ़ के अपना योगदान पावांगे। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करते हैं कि आओ पील चिल्ड्रन के जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन्होंने वास्ते फंड रेज करके मनदीप सिंह चीमा चैरिटेबल फाउंडेशन राइड फॉर राजा का साथ देइए। एक औखे घंटे में समा सीगा जब असी दुखी हो सकते से परेशान हो सकते से पर दुख और परेशानी के विचों एक परमात्मा को मन के मेका भैन जी एक कम्यूनिटी की सेवा करके एक उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई सेवा आज उस दिन राइट्स है सारे लोग जुड़ते हैं। ये सारे का फायदा सिर्फ सानू नहीं बल्कि हर कम्यूनिटी को हो रहा है। ये एक एग्जाम्पल है हमेशा कहना कि अगर असं चाहते हैं कि सारे बच्चे चंगे बने सब तो पहला सानू जरूरत है कि असं एज ए पेरेंट्स उन्होंने मॉडल बनीए। ਐਤਕੀ ਸਾਡੀ 10ਵੀਂ ਐਨੂਅਲ ਰਾਈਡ ਫॉर ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ 10ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ $1 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਓਵਰ 300 ਰਾਈਡਰਸ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਗਿਵਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 2013 ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਰਾਈਡ ਫॉर ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਹਮ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਫੂਡ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਸਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਸੋ आई डोंट नो बट मेकअप एंड ला के मिल के थोड़ा हमें एक पॉजिटिव एनर्जी बनती हैगी है कि मिलता है कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिमें कि उन्होंने अपना ब्रदर लॉस किया तो फॉस्टर किड्स लिए इतना चंगा काम कर रहे हैं बहुत ही श्लाघायोग काम है। सो मैं सारे यही कहती हूँ कि बढ़ चढ़ के 26 जून ਨੂੰ ਆਉਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਮ ਕਲੱਬ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵॉलंटियर ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਾਤੀਵੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕ੍ਰਿਸਜਾਨਿਸ ਕੈਰਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 6 ਸਟਾਫ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਜੀ ਲਾਤੀਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉੱਤਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਨਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਟਿਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ। As you know, Canada leads the NATO battle group based in Latvia, which I had the chance to visit back in March at Camp Adadzi. Currently, 695 Canadian Armed Forces, women and men, are deployed in Latvia. Today, I am very pleased to announce that we will be deploying a general and 6 staff officers to NATO's Multinational Division North headquarters in Adadzi. They'll be part of a first-of-its-kind unit in the northern Baltic Sea region to help plan, coordinate, and integrate regional military activities. It'll serve as a continued and important part of our enhancements to NATO's defence and deterrence capabilities. This is something Latvia had actually asked Canada to provide to continue assisting in the region. We talked about it a fair bit just a few months ago. So together, through our collective strength, we will continue to defend against threats to democracy and global stability. Over the weekend, I was in Ukraine, where I got to see firsthand what attacks against democracy and global stability look like. I saw the devastation of Irpin, with homes destroyed, with neighborhoods battered. Despite the dark and brutal realities of war, Ukrainians continue to seek a bright, free, democratic future. We will
together, collectively, be there to support Ukrainians as they defend themselves against Putin's illegal invasion. And we will be there as the country rebuilds afterwards. If the Russians, for example, were to advance even a single kilometer into Latvian territory, the entirety of NATO would mobilize in defense. But given the situation post-Crimea, it was determined that it would be on top of the Article 5 guarantee that is strong and there. It would be good to have an enhanced forward presence to send Canadians and other NATO allies on the ground in the Baltic states to demonstrate that not just Article 5 is protecting them, but valiant troops from the collective NATO alliance. And that has held and been extremely effective and extremely important for many years. But Ukraine and Russia's illegal invasion of Ukraine showed two things. First of all, showed that Russia is willing to make terrible strategic mistakes and act against all reasonable assumptions and miscalculate so much that they thought that invading Ukraine would be easy and would be met by little coordinated response from NATO countries and other friends. Well, they were terribly wrong on that, but they did it anyway. And the other thing that has given people pause is Bucha. ਕਿਚਨਰ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰਲੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੁਐਲਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈਵੇ 7 ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 4 ਮਾਰਗੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੋ ਹਾਈਵੇ 7 ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ 85 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। The building Highway 7, a highway that is desperately needed, a highway that will reduce gridlock to get drivers out of their cars and home faster to spend more time with their families. We're saying yes. Yes to a 4-lane freeway between Kitchener and Guelph. Yes to 2 new bridges over Grand River. My friends, we're saying yes to building Highway 7, to connecting Highway 7 to Conestoga Parkway. Because local families and workers have heard no for far too long. To my friends here in Kitchener, Waterloo and Guelph, let me remind you that the Liberals first promised to build Highway 7 back in 2007, a year before the first iPhone went on sale in Canada. But the Liberals delayed Highway 7 again and again and again. They delayed it in 2011, in 2013, 2014, and again in 2017. And nobody did more to block Highway 7 than Kathleen Wynne's hand-picked Transportation Minister, Stephen Del Duca. He was demanding more talk and consultation in 2017, 10 years after the first environmental assessment was done. But that's not all. Even as they delayed the project for 15 years, the Del Duca Wynne Liberals considered tolling Highway 7. They just can't be trusted to keep tolls off our roads and highways. Friends, everything you need to know about the Del Duca Wynne Liberals can be summed up with one stat. The list of highways they want to cancel is longer than the list of highways they want to build. And as for Andy Horvath and the NDP, they're the party of saying no. No to absolutely everything, every new idea. It's a no. It's a no to progress. It's a no to building. The NDP are happier protesting roads than building them. They've never seen a regulation or a tax they didn't like. The Liberals and NDP, all they want to do is more talk and no action. We can't allow the Liberals to take us back, and we can't allow the NDP to hold us back. It's time to say yes to getting Highway 7 built. Along with your candidates for Waterloo, Andrew Atkin and Jim Schmidt, thanks guys, I appreciate it, who have been hard at work on the doorsteps and in the community. Mike, Andrew, and Jim have been out sharing our positive vision with the people of Kitchener, Waterloo, and Cambridge. And also, thanks to Jim Locke, President of Canadian Energy, for hosting us this morning. Together, we're tackling the hardest problems and delivering real solutions. That means rebuilding Ontario's economy with better jobs and bigger paychecks. It means keeping costs down for Ontario families and putting more money back into your pocket.
It means working for workers as we get more people into the skilled trades. It means keeping our province and our economy open today and in the future. And it means saying yes to building highways and key infrastructure. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਈਕ ਸ਼ਰੀਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। And I want to say to the incredible, diverse group of fantastic candidates all across this province, I'm looking forward to electing more Green MPPs to join me at Queen's Park. It is now or never. It is now or never to address the climate crisis. And we can do it in a way that addresses the cost of living concerns that so many people in this province have right now. We can do it in a way that ensures that our children and our grandchildren, our nieces and nephews have a livable, stable climate and a prosperous economy with strong public services, because we make the investments now to fix the foundation of this province, to fix the cracks that will reveal during the pandemic, and to fix it with new solutions to old problems. And that's why I'm so proud today to put forward our platform, new solutions to old problems, to address the concerns that the people of this province have, and to build the Ontario you want. It's a fully costed platform with a clear-eyed pathway to building a caring, connected province that is climate ready, that delivers the solutions to old problems that the old line parties simply have failed to fix. And so we are here today to put forward a comprehensive set of solutions that have 6 main priorities. The first, homes before highways. We will build 1.5 million homes in this province without paving over the farmland that feeds us or the wetlands that protect us from flooding and clean our drinking water. We will end rampant speculation in the housing market so first-time homebuyers have a fighting chance to have a home that they can own in the community they love that's close to where they work. And we will invest $1 billion a year to build 182,000 deeply affordable community rental homes in this province so that everyone in Ontario has an affordable place to call home. Our second priority is a firm commitment that mental health is health. And that we have, oh yeah, go ahead, please. Everything is not okay in the province of Ontario right now. And that's why our $6.5 billion plan will expand mental health services to make them, more of them available under OHIP, so you can afford the comprehensive care that you need and deserve. We have a firm commitment to providing the funding necessary to reduce youth wait times to access mental health services to less than 30 days. It is simply unacceptable in this province that 28,000 young people are waiting on average 18 months, sometimes as long as 2.5 years, to receive the care they need and deserve. ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਕ ਕਾਲਜੀਏਟ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਡੌਨ ਮਿਲਜ਼ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਐਵੇਨਿਊ ਈਸਟ ਨੇੜੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਕ ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ ਯਾਰਕ ਮਿਲਜ਼ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਵਾਲਕਫੋਰਡ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੌਨ ਮਿਲਜ਼ ਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇੜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਇਨ ਬਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਸਮਿਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। I heard sound like firecrackers, about 5 shots, and then I seen a black car whipping around the parking lot, and then about 10 minutes later the police were here,
taped everything off. We believe this is an isolated incident and there exists no immediate danger to the public. FIS is here to process the scene, to seize the casings and photograph, and then once that's completed, the school will make the decision to lift the current hold and secure that the school is in right now. I think a shooting of this kind anywhere in the city is concerning enough. Then you put it in the middle of the day and in the parking lot of a school. I think it's got to be concerning for a lot of students, parents and members of the community. ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲ ਡੂਕਾ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। People in this province have gone through so much, still are going through so much. Lives that have been tragically lost, we know this. Thousands of Ontarians who lost their lives to this virus. Incredible isolation and separation from our family and our friends. Small business owners who literally have gone through a very, very tough period of time. Some of them clinging, just clinging to keep their businesses open. Many who've lost their livelihoods, their dreams altogether. And we know from the sense of isolation, again, to being separated from family and friends, to loss of life tragically, to job loss and so much else, that mental health challenges, which were already in a really tough spot prior to the pandemic arriving, have only gotten dramatically worse. I suspect every single person here today either knows of a story firsthand, themselves, a family member, a friend, who has gone through a very difficult period. I think, for example, of my own daughters. They're in publicly funded schools in our home community of Woodbridge, one in grade 9, the other in grade 5. And to have witnessed what they went through and all of their friends went through over the past couple of years with schools opening and closing, trying to learn through a screen, feeling a little bit hopeless or a lot hopeless from time to time because they weren't able to socialize. Watching and listening to other parents who experienced changes in their kids' behavior, mental health challenges, anxiety spiking over the past couple of years. I can think of a very close friend of mine who has shared a story with us about her teenage daughter who prior to COVID was doing great and coming through COVID is now dealing with a severe mental health challenge. Around, in this particular case, an eating disorder, which we see on the rise as well. So this is just to say that even though we know Ontarians are resilient and strong, we also know that because of this pandemic in particular, that things are not okay for everyone right now. And I think it's irresponsible and frankly appalling that Doug Ford and his team want to sleepwalk through this campaign, just pretending that everyone is fine. Just pretending that they can continue to dish out empty slogans and empty words and promises instead of realizing that the people of this province, our students, our seniors, our small business owners, all of them and more are not okay. The next government in this province needs to understand that supports, investments are required in order to make sure that Ontarians are set up for success, regardless of where they live, regardless of what their circumstances are. And important work that Ontario Liberals recognize is required in order to make sure that people are set up for success, that people can get back to a place where they are okay and they can go forward with their families and their friends and thrive. ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਂਡਰਿਊ ਫਿਊਰੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਓਟਾਵਾ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਤੋਂ ਓਟਾਵਾ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। So today I'm pleased to announce an agreement has been reached on a memorandum of understanding between Eastern Health and the University of Ottawa's Heart Institute. This agreement will reduce the cardiac wait list and help build on the strength of our existing provincial program. Eastern Health has a long-standing relationship with the Ottawa Heart Institute, and this represents the next best step.
They've been working together for many years to facilitate access to complex cardiac cases and procedures like heart transplants for Newfoundlanders and Labradorians. This MOU will formalize the partnership and create an official affiliation between these two great organizations. The partnership between Eastern Health and the Ottawa Heart Institute is a unique example of interprovincial partnerships working together to advance cardiac care and patient care to drive better health outcomes for all Canadians. It is, hopefully, a temporary strategy, all about providing quality health care to Newfoundlanders and Labradorians and alleviating the pressures exacerbated by the long pandemic and, unfortunately, the cyber attack this past fall. So, my friends, this is good news for the people of this province. It means that in the short term, people needing life-saving cardiac surgery will have their wait time shortened. The wait will be shortened in one of two ways, either by Ottawa surgeons operating here in our province alongside our world-class cardiac surgeons, cardiologists, perfusionists, and nurses who work so diligently to continue to provide the cardiac services to everybody in this province, or depending on the patient's needs and circumstances, the patient may travel to Ottawa for to the Heart Institute itself. It's important to remember that we have world-class cardiac care right here in Newfoundland and Labrador. And not only in our surgeons, but as I mentioned before, in our nurses and our cardiologists and our diagnostics, we just need a little bit of help right now. Additionally, this MOU will allow for continued professional exchange and opportunities between the partners. I promise you, every one of you, that we are working to reduce wait times for all surgeries, not just cardiac surgeries, of course. Orthopedic surgeries are particularly important as well. Today's announcement is just the beginning, and it builds on our ongoing work to improve access for all Newfoundlanders and Labradorians. But specifically, with respect to Newfoundland and Labrador, we know that our province, unfortunately, has the highest rate of cardiovascular disease, and we know the impact on individuals who are waiting for that crucial cardiac care. We know the anxiety that that causes with them as patients. We know the anxiety it causes with their families. And equally, we know the anxiety that it causes with healthcare professionals who are their advocates in trying to get them done. So reducing wait lists is a priority, should be a priority, and is a priority for all of us. विश्व सेहत संगठन यानी कि WHO ने कोविड-19 महामारी ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਵਾਰ 12% ਅਤੇ 25% ਘਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।